හරි. ඔයාලා හැමදෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේ සජීවී වැඩසටහනට. මේ වැඩසටහන හරහා මම ඔයාලට පණිවිඩයක් දෙන්න හදනවා ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ප්‍රගුණ කරගන්න විදිය. ඒ ප්‍රගුණ කරගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන වගේම ඒ විදියෙන් මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිය ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න right මෙහෙම අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හොයාගත්තු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ප්‍රගුණ කරන සමාජිකයන්ට ඉංග්‍රීසි. එකක් තමයි අපි එක සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගන්න. මොකක්ම හරි සෙන්ටෙන්ස් එකක්. Today is a wonderful day. අද සුපිරි දවසක්. ඒක එක සෙන්ටෙන්ස් එකක්. නැත්නම් I went to the shopping complex yesterday. I went to the shopping complex yesterday. shopping complex එකට ඊයේ ගියා. ඒ වගේ යම්කිසි වාක්‍යයක් ගන්න. අනේ වාක්‍ය අවසාන කතාවේ අවසාන කොටස විදියට අරගෙන අපි කතාවක් නිර්මාණය කරනවා. ඒක තමයි අපි ගන්න සෙන්ටෙන්ස් එක තමයි වාක්‍යයේ අපි කියන කතාවේ අවසානය. ඒක එක ක්‍රමයක්. එතකොට අපිට ඔටෝමැටිකලි ඒ කතාව හිත ඇතුලේ හැදෙන්න. හැබැයි මේකට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න බැරි වුණත් ඉතින් කොහොමත් කතා කරන්න බෑනේ. ඒතර කතා කරන්නේ වාක්‍යනේ. ඒතර වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හුරුව හොඳට තියෙන්න. එහෙම තියෙන කෙනෙක් තියෙන සමාජිකයන්ට කතා කරන්න බැරි ඉන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගන්නවා මම බෝඩ් එකේ දාලා ඔයාලට පෙන්නන්න end sentence එකක් ගන්නවා. මම ගන්න මෙහෙම today the weather was so cold. Today the weather was so cold. එතන මම මේ ගානිකෝ එක මේක එක සෙන්ටෙන්ස් එකක්. එතන මේ සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් තමයි මම කතාව කොහෙන් හරි කරගෙන ඇවිල්ලා ඉවර කරන්නේ. එතන අපිට කතා කරන්න පෙළඹෙන මුල් බිග්ිනර්ස්ලට හැබැයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ බිග්ිනර්ස්ලට වාක්‍ය හැදෙන දන්නවා උනාට කතා කරන ක්‍රමවේදයක් නැහැ. හිර වෙන වචනයක් දෙකක් වාක්‍යයක් දෙකක් කිව්වට පස්සේ එතනින් එහාට කියන්න අදහස් නැති වෙනවා. ඒකට හොඳ ක්‍රමයක්. ඒක අවසාන කොටස විදියට ගන්න. ඒතර වාක්‍ය තමයි Today the weather was so cold. මට වටේ නැති කතා හැම කතාවක්ම ගන්න. මම උදාහරණයකට මෙහෙම පටන් ගන්න. කාලගුණය කියන දේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතේට පට්ට වැදගත් වෙනවා. අපිට සමහර ඍතු තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්ෂාපතනේ අපිට වර්ෂාපතනේ ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වුණත් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට දිනදා කරන වැඩ රාජකාරි ගොඩාරියක් තියෙනවා ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්න තියෙනවා අපිට වැඩට යන්න තියෙනවා ව්‍යාපාර කරන්න තියෙනවා සමහරවිට බඩු මිල දී ගන්න යන වෙනවා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී කාලගුණය යම් යම් වෙලාවකදී අපේ ජීවිතේට ධනාත්මක හරි ඍණාත්මක හරි බලපෑම් වෙනවා. පොඩි උදාහරණයක් ගමු කාලගුණය සම්බන්ධයෙන්. කාලගුණ සම්බන්ධයෙන් මම ගන්නවා මේ දවස්වල වගාවන් ගැන. ඒතර වගාවන් වල මේ දවස්වල වතුර අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා සෑහෙන හේතුව අප්‍රේල් වගේ කාලේ අප්‍රේල් මාර්තු අප්‍රේල් කාලවලදී තමයි වගා කිරීම පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ කාලේ තමයි හොඳට භෝග වර්ධනය වෙමින් යන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඒ කාලවලදී මිනිස්සුන්ට වතුර යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ලැබුණේ නැත්නම් ඒ කට්ටියගේ වගාව හානියට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා ඔන්නෝම අරගෙන එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා සිංහලෙන් එහෙම කතාව කරගෙන ගියත් ඒක plan කරපු නැති එකක් නේ. එතකොට පොඩි පොඩි breaks එනවා නේ. pauses එනවා. සිංහලෙන් කතා කරත් එහෙම. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියත් ඒක එහෙමම තමයි. එතකොට මෙන්න මේක හොඳ method එකක්. මේක end topic එක විදියට ගන්න. එතන මම පටන් ගන්න මෙහෙම. The word weather has a significant role in everybody's life because without a good weather, good sort of weather, our daily activities will not be able to perform smoothly. So if I think about the weather, the importance of weather for some people, especially if I get the people who do cultivations, particularly they do their cultivations in the start of May, no, in the start of March, and sometimes maybe in the mid of April. So they have been cultivated their crops now because now it is September. So the time is going to be
the time is going to get the harvest. So to get a good harvest, a good rainfall and a good sunshine are very much essential for the people who cultivate crops. So the weather has a significant role uh, when we think about farming. So that's the way of starting. අපි ඒව පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ චුට්ට චුට්ට ඒ මාතෘකාවට පොඩ පොඩ මූව් එකගෙන යන්න පුළුවන්. මේක තමයි අවසාන එක. if මම මේව ගන්නවා ඊට පස්සේ මම පාසල් කාලය ගන්නවා. ඒතර මේක අපි clarity එක අපි පවත්වාගෙන යන්න නෙමෙයි මේක අපිට කතා කරන දේවල් හදාගන්න. දැන් මම පාසල් කාලය ගැන කතා කරන මේකෙන් අවසන් කරන්න හදන්නේ. If I think about my childhood, now I am not a child. I was a child a couple of many years ago. Now I am 36, and I am thinking about now my childhood. When I am thinking about my childhood, I initially remember my school time when there was a school time. Many children in my class, many children in my class did not want to come to school because they wanted the playful times. They wanted to stay at home, watch cartoons, and get rid of school work. So many children attended the school because of their parents' choice. Their parents always tell them, go to school, get a good education, and what's the purpose of staying at home? So they initially force children to go to school to get an education, to get a good education, and not only for giving them a good education, but to secure their life as well, because their future will not be a good one if they do not get a proper education. So sometimes as I was a child, I remember the time and I was thinking today, isn't it going to be a rainy day? So if it rains, I will be able to stay at home and I would not be able to go to school. Even because of my parents' choice, the weather is not going to be okay for school children. So sometimes we expected rain to come very early in the morning so that we would not be able to attend the school on time. So on time, without attending on time, there is no chances entering school. So likewise, I started. අන්න ඒ විදිහට මම පටන් අරගෙන තාම කතා ඉවර කරේ නෑ. කතා ඉවර වෙන්නේ today the weather was so cold. දැන් මම මේ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ වැඩිහිටි පුද්ගලයන් ඒ කටිය තමයි කාලගුණය වැඩි ලෙසම බලපාන්නේ. සමහර ලෙඩ වෙන කට්ටිය සමහර කට්ටියට පාර යන්න බෑ නේද? heat එක වැඩි ඔන්න ඔය කතා. climate එක විතර so cold විතරක් නෙමෙයි සමස්ත climate එක ගැන කතා වෙනවා. If I think now about elder people who is really prone to weather, they don't like to stay in the sun too long because they don't have enough strength to fight with the weather conditions. They would like to stay at home. Sometimes they would like to spend their time under some trees because the shade is so cool, nice, and sometimes the breeze is wonderful for their mental relaxation. They don't have many activities to perform daily, so they would like to stay indoors and sometimes outdoors, especially in their gardens. They really don't like to walk in the sun because it's too sunny for them, because their physical body is not going to be okay with that weather condition. So we have seen even those elderly people also would like to walk in the sun for fulfilling some of their tasks. Sometimes they have to travel to various destinations to get their funds, and sometimes the charity organizations provide them some sort of food, then they have to walk sometimes long distances. Especially those people don't like to spend much money because they have or spend all of their money for their children and sometimes for building houses, buying luxurious vehicles for them, or
for everybody. So initially, if you think about their life, they don't have enough money, so they have to travel long distances. So they initially reject using three wheels or taxis as well because they think I can walk if I spend that much amount of money for that one, this purposes for transportation, the whole process would be in vain, would in vain. So they have to travel sometimes. If the time is going to be around 12 o'clock, that's noon time. So the sun is really hot and it's really hard for them. Basically, they don't travel carrying water bottles or some snacks. They don't. They just walk without having anything in their hands as well. So if they have to travel long distances, the weather initially interrupts their uh, journey as well. Think about the rain. Rain is rain severely damages their good health because the elderly people always get cold and they have lungs problems as well. So when they get cold, it's very difficult to get them cured, even giving medicine as well. So their lifetime, they have been suffered from so many colds, headaches, and sometimes pain, aches, in their backs. So lots of the troubles they are having when they are out in the environment, when they are walking in the streets. So the weather is going to play a crucial role on their life as well because they are really prone to this kind of weather conditions. They really affect their daily life when they are out in roads for having for fulfilling their purposes. ඔන්න ඔය විදිහට ඔහොම කතා කරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා අපි තාම මෙන්න මෙතනට අවතීර්ණුනේ නේ. චුටි වෙලාවක් ගන්නවා. අ, චුට්ටක් YouTube එකට ගිහලා දැන් live upload එකක් නිසා අ, චුට්ටක් ඒක බලන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. අපි try කරමු අපි තව කතා කරමු. එතකොට මේකේ කිසිවක් සැඟවීම නැහැ. මේ කතා කරගෙන යන විදිය තමයි මෙතන පේන්නේ. ඒතර ඒ විදිහටම තමයි කතා කරගෙන යන්නත් ඕන. ඒතර මේකේ කිසිම අරමුණක් නැහැ. මේකේ අවසාන කොටස මෙතන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට ඒක හරියට සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right අපි බලමු. මේකේ සද්ද දෙනවා. මේක බලමු එඩිට් කරලා යන්න පුළුවන් කියලා වලට. එඩිට් කරන්න පුළුවන් මට තප්පරයක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසි thumbnail එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමාජිකයන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි try කරලා බලමු. right දැන් හරි. right ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. තව මෙන්න මෙහෙම ගන්න. දැන් මේ මම කතාව අවසන් කරන්න හදන්නේ. now දැන් මම කියන මම වෘත්තිය මෙන්න මේ වගේ වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අද මට ඔන්නෝම නැගිට ගන්න බැරි වුණා කියලා ඔන්නෝම කතාවක් කියන කාලගුණය අපස්සා ඊට පස්සේ මට ඔෆිස් එකට යන්න පොඩක් පරක් වුණා කියලා. If I talk about now my present situation, I am an office worker who works in Colombo, so I have to travel long distances. So I have to get up early in the morning to reach my destination office. So today climate was really terrible. Today I got up at about 4:30 in the morning and I got myself ready and prepared something for prepared things to take for my office, especially my uh, lunch packet as well and some documents. And when I was getting ready, the climate was going to be very bad. So it initially started to rain at about 5:30 and the weather was so cold and I thought what would happen if I
if I was out out of home and in the rain in this very cold. So today the weather was so cold and I decided, even though I have prepared myself for everything, I decided myself not going to office because the weather was so cold today. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙතනින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට අවසන් කිරීමක් එක්ක අපිට ඒ කොටස අවසන් වෙනවා. එතන මේක විතරක් නෙමෙයි අපිට තව කැමැති කැමැති සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. එතන මම ඔයාලට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නේ නැතුවම හරි දැන් මේ මෙහෙම යනවා කියන්නේ ගත්තේ. සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නේ නැතුවම ඒ කතාවෙන් ඔක්කොම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මම ගන්න වෙන මෙහෙම සෙන්ටෙන්ස් එක. අපිට කතා කරන්න ලේසි වෙන සෙන්ටෙන්සස් ගන්න එකත් ඔයාලගේ වගකීම. හරිද? මම ගන්න මෙහෙම. We can't trust every friend. එන්න මෙතනින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. හරිද? කතාව ඉවර වෙන්නේ මෙතනින්. We can't trust every friend. මම ගන්න වෙන මෙහෙම. We were born on this planet to perform some task which is particularly unique for everyone. You have some a specific amount of skills to do a service and to earn some amount of money to perform your daily routines and daily activities. And I also have, and at the same time, the same way, everybody has different kinds of skills and different kinds of unique abilities that you can stay as a human in this society. Yet, we can't live in this society alone, though we have talents, skills, and specific uh, abilities that are inborn when we were born. We cannot live alone. Even the monks who live in a monastery in a very distant area from the urban area. Sometimes it might be a very remote area they are living right now. So even though they are living in a distant area, they can't, you can't, I can't, everybody can't live alone. In that place, we need to have friends. We had friends when we were at kindergarten and at school. Now we are working, we have jobs. Sometimes we may be performing our own business. And sometimes, most of the time, people are working in offices, in private places, sometimes the pavement as well. They are they are working everywhere. So when people are working, if you think about a market as well, people are working, so they have some ideas collectively. uh, they perform when they live with people. So when we live with people, we initially tend to make people friendly with us because we think without friends or known people, this journey is not going to be very smooth as we think. Because we need help, sometimes we need people to talk and to praise, to give some advice when we are performing ourselves, because we need to reach the top. We can. So sometimes for the purpose of help, sometimes for the purpose of giving advice, sometimes for the purpose of encouragement, we need people. We just don't need people, we need faithful, friendly people. Those are called friends. Initially, we had a lot of friends when we were school, and if you were lucky enough to get a higher education at a university, you may have, you might have, okay, I'm sorry, you might have a lot of friends at your university. Now think about the situation. Do you have the same friends now, active friends? I don't want the names to remember the names, to remind the names of them. Not that. I want you to think about, are there people as friends that you had in the past when you were at university or at a school?
Now you are working. If we imagine an office, you have friends at your office. Sometimes you talk when you have your lunch, you have initial conversations and you share common interest, and sometimes you have shared responsibilities to have you might have to work as a team. So collaboration, when you face in collaboration and you have to communicate with those kinds of people inside your office. So we want to have friends of our own. In that case, we have to build up a strong connection with people. Sometimes we share our personal things with those people, and they also come to us to share their own views and their thinkings and their family problems as well. And sometimes we get together for some party occasions. Sometimes initial, if they are both, if they are men, they have initial gathering for drinks as well, and they get together at least weekly. Sometimes they travel on the same bus, and they travel by the same bus. Sometimes many people we have seen travel by train. They meet every day. They get together. They have initial talking. Sometimes they play cards. But when you want to share your personal things that really affect your whole life, sometimes your personal career, if you're going to share everything without measuring, without considering what type of friends that you are having right now, you will definitely get into a serious trouble because we cannot believe everyone. You can't trust only some faithful friends. You know that situation. The friends who have shown their faithfulness over a long period of time, who have already kept your secrets as secrets without releasing them into the public. So you can trust those friends. When you are going to make friends, don't think about them serious as serious friends, because people come to our life and people go from our life very quickly. Little amount of people stay faithful and friendly as a friend with us. So we can't trust everyone. Don't go to share every your personal things, sometimes your career development things with others, because they are going to betray you very soon. So don't trust everybody because we can't trust every friend. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කතාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට කතා කරගෙන යනවා. දැන් මේකෙදි ආරම්භ තමයි මටත් වරදිනවා. මටත් හිර වෙනවා සමහරට මමත් එකම වචන සෙට් එකක් තමයි කතා කරන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒ කතා කිරීමේ ආරම්භය. මේ කතා කිරීමේ ආරම්භය හිතලා කරන්න ඕනේ. දැන් මම යම් වෙලාවක එක එල්ලේ කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණාට මගේ අතීතයෙන් බැලුවොත් බොහොම හිමින් වචන ගැටක ගහ වාක්‍ය ගැටක ගහ තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට මං ඉන්න ස්ටෙප් එකට ඔයාලට ක්ෂණිකව ළඟා වෙන්න බෑ. එතන මට වඩා ස්ටෙප් ඉහළ කට්ටිය ඉන්න මං ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. බිගිනර් කෙනෙකුට මේ කියන්නේ බොහොම කරුණාවෙන්. හරිද? මේ බිගිනර් කෙනෙකුට ගොඩ යන විදියක් කියන්නේ. සුපර් ෆාස්ට් ස්පීකර් කෙනෙකුට නෙමෙයි. හරි? පර්ෆෙක්ට් ස්පීකර් කෙනෙකුට මේ කට්ටියට මේක බල වැඩක් නැහැ. එතකොට අපි යන්න ඕන පියවරෙන් පියවර. මේක টপ නම් අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන නම් බොටම් නම් මේකට එකපාර one step එකකින් අපිට reach වෙන්න බෑනේ. ඒක obvious නේ. ඒකට පියවර තී හිමින් ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒතර මුලින් වචනයක් කියලා ස්පේස් තියෙන පුළුවන්. මේ මෙතන වචනවල ગેප් එක, වාක්‍යවල ગેප් එක හරි ලොකුයි. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි මේ වාක්‍යවල ગેප් එක අඩු වෙනවා. එතන මම හරි මාස් දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හේතුව මට වර්ධින බව මම ආසයි පෙන්වන්න. හේතුව හැම මනුස්සයටම වර්ධින වැරදි තමයි යන්න ඕනේ. මාත් ඒ කතා කරද්දි උඩාරියක් සමාජිකයන් කියනවා මට දැන් හිර වෙන මට වචනේ එන්නේ. ඒ වුණාට කතා කරගෙන යනවා. එකම දේ කතා කරගෙන යනවා. මොටිවේට් කරමින් කතා කරගෙන යනවා. ඒතර මේ වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් ඉන්නේ අතිශය විදියට මානසික හොඳ පීඩනයකට, මානසික පීඩනයකට. ඒ කියන්නේ මේක පීඩනයක් කතා කරන එක. කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක. අපි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කියලා එක්කට අපිට වරදිනවා අපිට වචනේ එන්නේ නැහැ. ඒතර hinaවේ කතා කරන්න බෑ. ඒක හරි අමාරු. ඒක මානසික පීඩනයක්. ඒ පීඩනයට උරුත් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විතරයි
මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. අපි තව කොටසක් බලමු නේද? නාසය කතා කරන්න, ඔයාලට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න, පාරවල් කියලා දෙන්න. එතකොට මේ කතා කරද්දී බාර දෙන්න. එතකොට කිසිම සූදානමක් නැහැ. කටපාඩම් කරන්න කාටවත් කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක්. වාක්‍ය පහක් හයක් කටෙන් එඩිට් විදිහට යන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි අපි යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම යන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හුරුව තියෙනවා. මම ගන්න මෙන්න මෙහෙම. You also become a parent. You also become a parent. ඔයත් වැඩිහිටියෙක් වෙනවා. දෙමාපිය කෙනෙක් වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඕක තමයි අපේ end sentence එක. ඔන්න ඕකත් එක්ක අපිට කතා කරන්න බලන්න. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න කොච්චරනම් අදහස් ගොන්නක් එනවද කියලා. ඒතර ඒක සිංහලෙන් වුණත් එක එල්ලේ කතා කරන්න කියොත් ඉතින් අපි හිර වෙනව නේද? මේක ඒ වෙලේ ඉතින් බොහොම හෙමින් හිතමින් කතා කරලා කැමති දෙයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ජජ් කරන්න කවුරුවත් ඕනේ නැහැ. නේ? අපිට තියෙන දැනුමින් හැබැයි අපිට වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හුරුව තියෙන්න ඕන. වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හුරුව තිබ්බොත් විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. මට පුළුවන් පැයක් වුණා කතා කරන්න. කතා කරලා මෙතන ඉවර කරන්න. You also become a parent. We have seen out in the society businessmen, lawyers, doctors initially. Sometimes they do their businesses as well. Do they, uh, though they do their professional work, everybody runs after money to achieve higher status of living. That's the nature of every human being because they are directed to achieve their targets because targets are initially designed by looking at the environment and looking at others. If you see somebody who is having a luxurious, wonderful vehicle and he also has the same amount of skill, talents, and education abilities. So you're gonna think, why can't I have that positions? Because he and I are same. So why can't I achieve those targets? And then you imagine that you go to work in an office, you see your boss. You hear you hear the life story of your boss, and you think, yes, his life story is also the same as me. So why can't I achieve the same status that he has already achieved? What kind of activity should I do for achieving that target? When you see a monk who is walking in the road very calm, and you think that monk is living a wonderful life and he is having everything. And beside everything, he has a good peace of mind. Look at the way he is walking, very calm and relaxed. He is not burning in his inside. As human, we have a lot of desires to be achieved, to achieve, and that's why we are burning inside. We are running a race. We think about everything as this because we see some people who are calm, who do not rush towards achieving their goals. Initially, they are also running a race to achieve their goals because those people have to achieve enlightenment. For achieving that enlightenment, they are reaching, they are walking in another path that's not same as we are running. Likewise, we can start. බලන්න පටන් ගත්ත විදිහ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති විදිහට පටන් අරගෙන ඒ නමුත් කතා කරගෙන යනවා. We can think about a life of a child. He doesn't know what he should do in the future. It's not about the future at the present moment what he should do. He is directed by parents, teachers, and the society. He doesn't want to achieve certain status that other people want to achieve because his life is really limited to some area, especially for playing and just for sleeping, to eat sweets and to climb into some trees to reach the fruits. That's the nature of his life, and he is not having many hopes and aspirations to achieve in his life. So the life of a child is completely different from a grown up. And if you think about a person who is
uh, who is packed with loans. Think he has to pay a loan of 100,000 rupees. In this month, his initial salary is might be around 8,000 rupees. How can he pay that 100,000 rupees of payments for a loan? He has to perform various kinds of activities to earn money to settle the loan. Sometimes he has to ask his friends, brothers and sisters, sometimes from the boss that he works. Sometimes he has to run a small business as well, to settle that loan. Sometimes many things can happen to him because of that loan. Initially, the people who have been struggling for various purposes, they don't have time to think about their family because they have entangled they have entangled with so many outburning things which are in the society, because they have tried to achieve some amount of status, just like the other people that they see. Sometimes they want to achieve higher status than other people. That's why they are burning inside. Likewise, ඔන්නෝම කතාව අපිට පටන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලා තේරෙන. එතකොට මේ කතාවේ අගක් මුලක් පරතරක් එහෙම නැහැ කියලා. You have to reach in the. Now I'm 33 years old. This is imagination, not my real age. Now I'm 33 years old and I am having a good job and a decent salary and a bike and a vehicle as well. Yet I have so many aspirations to achieve. I'm gonna marry in some years, nearly at least in 2 years. So I'm still having my youth age. So one day, very soon, I will enter into a marriage life. Then in a couple of years, I will be a father. So then I will be a parent of some kids. I will have a couple of children and I will be in a situation with lots of responsibilities that a parent has to perform for his family. Though I have a job, my future dreams and my loan problems and working and do a service to the society. Beside all of them, I have to perform the task of being a parent. That's not only limited for me, but you also have to perform that task and you also become a parent. I don't know. Still, you are a parent. Already, you have been a parent. And I encourage everyone to think, to the young people who are still uh, are not in their marriage life. Think one day you will be a parent and think about that, and your life will be a different one than you are having now. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර මේක එක ලස්සන ටෙක්නික් එකක්. මේක end sentence එකක්. මේක end sentence එකක් තියාගෙන අපි කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා ඔයාලට පණිවිඩයක් දෙනවා. මම හැමදාම පුළුවන් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ලයිව් සෙෂන් එකක් අරන් යන බලන්න. මේ වගේ end sentence එකක් අරගෙන අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් කතාව. ඒතර ඒක හරි ලස්සනයි. එතකොට ගොඩාක් ලස්සන නෑ. හැබැයි මේක කතා කරන්න ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙකුට ලොකු රුකුලක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මම කතා කරන විදිහට නම් කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙකුට, හරිද? බිගිනර් කෙනෙකුට, හොඳට කතා කරන කෙනෙකුට මට වඩා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙන් මම පෙන්නුවේ මම හිර වෙන තැන්, මේ වචනේ නැති තැන්, ඒ ඔක්කොම ඔයාලට පේනවා. එකම වචන කතා කරන දේවල්, එකම විදිය කතා කරන දේවල් මම because වැඩිපුර කතා කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි හොයා ගන්නවා. අපේ අඩුපාඩු අඩලුණුකම් හොයා ගන්න. අපිට කොච්චර වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හැකියාව තිබුණත් කතා කරන්න කියලා පස්සේ හිර වෙනවා. හැබැයි ඉතින් කතා කරන්න බෑ. මම දන්න විදියට නම් පොඩ වචනයක් දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හුරුව තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. දිගටම කතා කරන්න පෙළඹෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔයාලට යම්කිසි නුදුරු අනාගතේ අඩුම ගානේ අවුරුද්දකින්වත් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. Right, thank you very much. I am Chaman Prabhat.